Salut à tous, c'est Monster. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne. Et on va commencer très fort aujourd'hui. Pour cette toute première vidéo, on va commencer sur un jeu. Le jeu à mon avis qui est le meilleur de tous les temps. En tout cas pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué depuis que je joue aux jeux vidéo. C'est Red Dead Redemption 2. Voilà, donc c'est vraiment un jeu incroyable. Et donc du coup aujourd'hui pour cette première vidéo de la première chaîne, je dis premier tout le temps. Je dis c'est n'importe quoi, bref. Donc, pour cette toute première vidéo de la chaîne, voilà, c'est mieux. Et ben, on va commencer tout de suite avec le mode histoire de Red Dead Redemption. On se retrouve après. Bon, voilà, en attendant que ça charge, je vous explique un petit peu le truc de la chaîne. Hein. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis Monster Kill, mais c'est juste qu'en fait, j'ai comment dire, bah j'ai supprimé toutes les vidéos de ma chaîne et j'ai changé de pseudo, même si en soi ça se ressemble un peu à un Monster Kill, mais Monster 100% Gaming, c'est assez semblable. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai regardé un peu mes vidéos que je faisais, même si j'en avais déjà supprimé, hein, il y a un petit moment, j'avais déjà supprimé beaucoup de vidéos, et je me suis dit que ce que je faisais en fait c'était pourri, et donc fallait que je change ça. Du coup, je me suis dit, vu que j'aimais pas ce que j'ai fait, on supprime tout et on recommence. Et on va vraiment recommencer, mais en faisant vraiment, je vais vraiment essayer de faire des choses de qualité. Déjà là, je suis en train d'essayer de faire un cam, pardon. Donc on verra bien si ça marche. Normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Je filme avec mon téléphone, 16 mégapixels. Donc voilà, ça devrait aller. Donc je vais Donc on va lancer une nouvelle partie. Voilà, voulez-vous commencer une nouvelle partie attendez. Je veux pas qu'il me supprime celle-là, hein, parce que... Quand même. Et si je fais charger... Non, bon. Non, parce que... Bon, on va essayer, de toute façon, on verra bien. Oui, nouvelle partie. Je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait faire. J'espère que ça supprimera pas ma partie, sinon je vais péter un câble. Mais bon, c'est pas grave. Non, je pense que ça fait pas ça. Au pire des cas, bon, on terminera celle-là, et puis comme ça, voilà. Donc, bah, le but de ce let's play, ça va être de terminer le jeu. Pas forcément à 100%, on fera pas toutes les quêtes annexes et tout ça qu'il y a. On va terminer l'histoire. L'histoire qui, vous allez voir, est vraiment incroyable. Elle est exceptionnelle. Elle est beaucoup mieux que celle de Red Dead Redemption 1. Déjà que celle du 1 elle était très bien l'histoire, hein. Mais là, le 2, il y a vraiment... Vous verrez, je vous dis pas plus. Je vous dis pas plus. Vous allez voir que franchement, Rockstar, ils ont fait vraiment un jeu qui est génial. Alors là, normalement, on va voir là, du gameplay. Du coup, je vais arrêter de parler, je vais me taire 5 minutes pour le plus grand plaisir de certains. Dans le chargement se recouper, hein, le montage. Ah, en 1889, l'âge d'or des hors-la-loi et des as de la gâchette est touché à sa fin. Je vais vous le lire comme ça. L'Amérique devenait un pays régi par les lois. Par contre, après, quand les personnages parleront, je parlerai pas à leur place, hein. Même l'Ouest avait été dompté. Quelques bandes arpentaient encore ces terres, mais elles étaient traquées et détruites. Rockstar Games présente Red Dead Redemption 2. J'ai un magnifique accent anglais, vous avez vu? Il y a un truc qui me fait peur avec le... Pardon.
Miguel says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay, Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Voilà, donc là on vient de voir un peu tous les personnages qui vont jouer l'histoire de ce jeu. Chapitre 1, Colter. Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Micah scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Bon, ils ont fini de parler. All right, let's head out. Alors regardez quand même. Sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh,
Oh, it has to blow over soon. Moi, je dis quand même, regardez un peu les traces des chevaux dans la neige. C'est quand j'ai commencé à faire le jeu, c'est le truc qui m'a impressionné direct. Voilà, c'est ces Careful over this traces de bridge pattes là here. dans la neige. C'est incroyable comment c'est bien fait. Ralentir le cheval, ouais. Non mais franchement c'est incroyable comment c'est bien fait. Bon. Can't believe we lost Davy too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkertons tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. And what about the money? Please tell me you at least got the money before it all went to hell on that boat. We did. It's stashed with the rest of the money in town. It'll be safe for now. But we sure can't go back there to collect it anytime soon. Bon, je suis pas sûr que vous compreniez grand chose pour l'instant. I think I see something up the path. Ça parle d'argent, tout ça et tout. Alors je peux vous raconter l'histoire, hein, ça spoilera rien à la suite. En fait là la bande de Dutch vient de s'enfuir parce qu'ils viennent de louper un braquage à Blackwater, il me semble que c'est Blackwater. Who's there? Et ils se retrouvent là et ils n'ont pas pu récupérer la totalité de l'argent, voilà. Gentlemen, Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is, or was. Yeah, And Mac, Sean, we don't know. quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Coming past. Yeah, okay. Donc là ce qu'on vient de comprendre c'est que John Marston, le fameux héros du 1, You run into anybody est else? perdu dans la tempête. I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. Yeah, well, don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Ain't much. Shelter. So, this house, you speak to the people there already? No, like Dutch told us. Look, but don't talk to no one. Just following orders. You know me. Right. How much further? Not far. What does that mean? Not far. Thanks. Pas très agréable Micah. Lui c'est Micah Bell. This snow Voilà. gets right to the bone. Un membre de la bande de Dutch. Je vous explique un peu au début, c'est pas forcément facile de tout comprendre. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay. Let's head down. What now, Arthur? Bah, ah d'accord, descendons, oui, descendons, descendez de votre cheval. Précise, Dutch.
Moi je peux pas savoir. Il dit descendons. Et descendre quoi? De la colline ou du cheval? Votre oui, d'accord. Bon, le cheval qu'on a là, c'est un cheval qu'on gardera un moment dans le jeu hein, avant de le changer. Moi, en tout cas, dans ma première partie que j'ai faite, je l'ai gardé longtemps ce cheval. Bon, c'est un cheval basique. Hein. Bon, là-bas, il y a des gens qui font la fête. On va aller voir ce qui se passe. Let me do the talking. We don't want to scare these folks. Regardez même les traces de pas là, dans la neige. Regardez. C'est franchement c'est vraiment réaliste, hein, c'est incroyable. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less On dirait, intimidating than three nasty-looking degenerates. on dirait vraiment de la vraie neige. Hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of you. On voit un peu le chapeau, mais bon, c'est pas grave. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen, We can't help you, mister. I got folks Arthur. dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. Now, I just Arthur, need some there's a cans body of food in the or wagon. something. I hear you. Just Gentlemen, keep your eyes on Dutch. please. I think you should. Now, buddy. Ça va péter. Now, friend, I ain't asking for much. Please, I am Attendez, kind of on desperate. va tirer un salon. Hey, I don't believe it. Come here, partner. Come here. It's goddamn. Allez hop, on va bouger. Wow. You're dead now. Allez, lui on va le poursuivre. Je sais pas s'il faut le tuer ou pas. Voilà, c'est plus simple hein, plutôt que de courir pendant des heures. On va retourner voir Dutch. Donc apparemment ils se connaissaient déjà les deux hein, parce que l'autre il a dit c'est ce fumier de Dutch là donc Goddamn O'Driscoll boys here. Why? Ah oui d'accord. Oui. Je vous explique après. Go bring the horses closer to the house. Il y a quelques détails que j'ai Arthur, oubliés. let's Hein. go search the cabin. Donc là ce qu'on vient de tuer c'était la bande. Party in here. Turn the place upside down. La bande des hauts j'ai toujours du mal à le dire. Essentials. Food, medicine, whiskey. C'était la bande des O'Driscoll. O'Driscoll, voilà. Donc la bande rivale de Dutch. I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Voilà, on a mangé un peu. On va continuer de fouiller. O'Driscoll's. Voilà, O'Driscoll. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here too. Big old pool of blood on the floor here. I saw. Probably the poor bastard who lived here. Micah found a dead body in the wagon outside. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting home dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on.
Donc Dutch est recherché, hein. Évidemment c'est une bande dehors la loi. Warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Bon, j'ai vu qu'il y avait une échelle, on va aller voir. Ah, attendez, oui, je me rappelle d'un I'm truc. going Là. to start packing the horses. You keep looking. Normalement. Grab anything you think we can use, then meet me out here. Ok, Dutch. Bon, il n'y a plus rien à récupérer, je pense. Hein. J'ai à peu près tout fouillé, lui aussi. Donc, on va aller le rejoindre. Juste, c'est quoi cette photo? Poor bastard was married too. Ah ouais. Donc voilà, c'est les O'Driscoll. Je l'ai bien dit. Ils ont piqué la maison au gars, ils l'ont tué. Micah, Apparemment, il avait une femme. keep looking for stuff. Oh! Go see if there's anything in that barn. Ah, Micah, you search the cabin, see what we missed. tu me fais pas confiance. La grange, là-bas. On va courir, hein. Ok. Ok. Bastard shot my cousin. Well, he started it. I'm gonna break your neck. Ah ah. Un O'Driscoll qui se cache, on va le tabasser! What's going on? This guy just jumped me. Oh, did he now? Ah, on peut pas prendre un flingue, ça aurait été plus vite. Hein. Il est résistant. Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse Ah. when you're done. I don't know anything else. Please, Qu'est-ce qu'on fait? please, spare me. Voilà, je le frappe pour le plaisir, puis on va le laisser partir. Get the hell out of here. Après tout, Go. il nous a attaqué, on l'a tapassé, et il nous a dit ce qu'on voulait. Donc voilà, on va le laisser tranquille. On va reprendre notre chapeau important pour un cowboy comme nous. It's okay. Easy. You're okay. Ah mais je me demande si c'est pas ce cheval qu'on va voir, non? Good boy. Oh, je m'en rappelle plus. Oh, j'ai oublié plein de trucs en fait hein, sur... Et si je crois que c'est ce cheval qu'on va voir au final et pas l'autre. Et donc là du coup ce que j'ai fait, vous voyez, ça a augmenté la petite jauge en bas là. C'est notre niveau d'honneur. Saw the little bastard scurrying off. Yeah. Figured he won't get far in this anyway. That looks like a decent horse. You should keep him. Tie him up over there, Arthur. Et donc notre niveau d'honneur ça... Oula, oui, il y a une femme. What the hell do you think you're doing? Oh, Drift, wild thing, ain't ya? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, are you... Oh, you fool! Micah,
is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. Micah est un What's abruti. your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but we weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Et ouais, j'ai ma chambre perso. Parce que je suis important. Voilà, donc oui, on va sauvegarder. Hein, et... Non! He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong, and he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail? Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. he ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. Bon, une fois qu'on a trouvé John, on sauvegarde, on arrêtera. Riding north and never look back. He wouldn't leave. Not like that.
wouldn't be the first time. Bon, pourquoi j'ai hurlé? J'ai sauvegardé à la place de ma première sauvegarde. Voilà. Voilà pourquoi j'ai hurlé. Ça veut dire que j'ai effacé ma partie en direct en vidéo. Je suis vraiment un imbécile. Ça, on le savait déjà. Bon, du coup, on résume, on a trouvé... Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left recently. And that way. Sure, well, come on then. Ouais, ça fait 30 minutes qu'on tourne, ça va, c'est pas excessif non There's some plus. tracks leading to the river. Ah, il est con ce cheval. Let's cross. Moi je pensais que ça faisait plus longtemps que je tournais. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. On voit rien. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. And suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Take it slow. Big ravine here. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. Tracks go left, down here. Ah oui, effectivement. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Damn snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Voilà, c'est bien la vue cinéma, comme ça au moins on n'a pas besoin de contrôler le cheval, on aura juste appuyé sur croix et ça avance tout seul. Ça suit les routes. C'est pas mal pour les longs trajets. Au moins. Putain, j'en reviens pas, j'ai effacé ma partie. It's getting narrow here. Je suis vraiment débile. C'est pas grave, hein. Come on, boy. Horses are struggling. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. J'ai rallumé la vidéo hein, du portable. Come on. Ça s'est coupé. Hey, look! Over there! You see that? Ça te quoi? Ah, un corps. Easy, John Un was cheval. riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. C'était John. Come on! Up there! On reconnaît sa voix, John Marston. Qu'est-ce que tu fous? Monte! Il est fatigué ton cheval ou quoi? On arrive. It's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. I grabbed that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Ah, attendez. Parce que si j'ai une carabine, je préfère prendre la carabine que le pistolet. Ferme-la! Il me saoule lui. Ah, mais c'est un canoncier. Je voulais pas ça, il m'oblige. Down this way.
Je voulais pas le canoncier moi. Tant pis. Tant pis, le temps qu'on arrive, il a le temps de crever 10 fois le pauvre John. You sure about this? It's coming from this way. Okay. It's slippery, be careful. Mierda, we're high up here. You're telling me. Ok, ok. Drops down here. Watch yourself. Non mais vraiment si tu pouvais aller un peu plus vite, Careful here. ton pote il crève. Et toi tu marches. Oh. Pas sérieux Go ça. under here. Accroupissez-vous. Okay. Good now. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up here. Come on. Come on. That sounds closer now. Come on. We're coming, John. Allez. Il l'entendait de loin quand même. Hein. Avance. Y'a pas un truc là pour le réchauffer le pauvre? Bonne santé. Let's keep moving then. Come on. John, where are you? Marston! John! That's John. We're coming. Il est où? All right! Hot down, Marston! He's down here. Du coup ils sont sympas avec lui. Hein. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. C'est la fameuse cicatrice de John Marston qu'on voit là. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. Sure you did. You alright? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Haha. Look up there. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. Bon. Right here. We're getting you out of here. Nice and easy. Keep them away from us. Non, c'est l'autre qu'il faut viser. We'll bring them this way. Boum. Et boum. Careful. Good work, Arthur. Bon, ils sont un peu bêtes les loups. Hein. Franchement. Okay, let's get going before any more of these bastards show up. Ouais, c'est vrai, dépêche-toi. Regarde, regarde, John, t'as foutu plein de sang sur mon manteau. C'est pas mon cheval. Ils sont stressés les chevaux. Ça aussi c'est super bien fait. Selon l'animal qui est à côté du cheval, bah, le cheval va être plus ou moins stressé. Si c'est un cochon, le cheval dira rien. Si c'est un loup, un ours, même un serpent.
bah le cheval va être stressé. Quand le cheval entend des coups de feu, il va être stressé aussi, on va le voir à son comportement, il va avoir des grands yeux et tout. Franchement le jeu il est top. It's just like a dog bite. Knew a fella, got bit by a dog, died an hour later. You ain't gonna die. Parce qu'il était faible, t'es fort Not John. yet. Up there? Ah, encore des loups. Shit, there's more on the right. More coming in on the left. Je vois rien. Bon finalement avec mon canon scié, Don't think so. c'est mieux. Jesus, J'aurais peut-être mon You petit still with revolver. us, Marston? just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. You should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Bon, elle sera content sa femme au moins. Enfin quoique. Je crois que non. Bon attendez, vous verrez. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. Suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Bon. Il doit faire 40 minutes, 45 minutes qu'on tourne. On va s'arrêter là. Hein. Pour un premier épisode, c'est déjà pas mal. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So what now, Dutch? Est-ce que c'est sauvegardé? We get strong, we get warm, and we wait. Non, non, je vais pas leur parler maintenant. On va sauvegarder. Warm enough. I guess. You sound doubtful. Not doubtful, just worried. Bon, je sauvegarderai en fin de vidéo. Donc voilà, on a terminé avec le premier épisode de ce let's play sur Red Dead Redemption 2. Donc j'espère que ça vous plaît, même s'il n'y a pas réellement eu d'action dans ce premier épisode. Enfin quoique, on a été fusillé la bande des O'Driscoll. On ne s'est battu avec des loups dans la neige. On a sauvé John Marston, Sadie Adler, la pauvre femme qui s'est fait attaquer sa maison. Hein. Bon, je refais pas l'histoire quoi. Donc si quand même on n'a pas eu... Enfin on a eu quand même pas mal d'action en ce premier épisode. Donc voilà, sauvegarder, c'est ce que je cherchais. Je suis bête. Oh mais non, j'ai toujours encore eu ma partie.
Yes. Je suis content. Voilà, bon, c'est sauvegardé. Du coup, bah, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans pas longtemps, je l'espère, pour le deuxième épisode de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde!